Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Texon y el día de hoy vamos a comenzar con el reto, con este experimento de volar una Lipo diaria para tratar de mejorar en el FPV. El objetivo no es hacer trucos difíciles, la verdad vamos a comenzar con algo muy fácil, muy sencillo, pero pues tratar de mejorar día con día. Hoy empezamos con este reto y vamos a ver cómo nos va. Comencemos.